Piensas que se trata de decir la frase perfecta, las palabras correctas, y el mensaje ingenioso, y el silencio perfectamente calculado. No es eso, y quiero empezar justo. En medio de esa. Porcla. De los hombres abordan la. Femenina como si fueran. Que descifrar, tres frases activar. Fin del juego, mira. Necesito que escuches esto con claridad. Ninguna frase funciona por las palabras en. Funciona por el sistema nervioso que. De las palabras, esa es la verdad oculta. Y voy a volver ella al final por cuando la entiendas. De perseguir. Y. A elegir, hoy vamos a explorar tres frases estoicas que ella no puede ignorar pero no desde del control emocional, desde del respeto y te hablo no solo como, sino como alguien que entiende lo que ocurre en tu cerebro y en el de ella cuando subla, cuando aparece el deseo, cuando el ego se activa, respira conmigo, exhala lento, bien, ahora vimos. Pasando bajo el. La arquitectura oculta del control emocional antes de entrar en las frases. Tenemos que hablar de tu cerebro, por cuando sientes rechazo o incertidumbre tu. Se activa. No haces preguntas, detecta amenaza, y el rechazo social activa los mismos cerca tus que el dolor. Especialmente locker tesis singulada anterior. Por eso quieres arreglarlo, impresionarla, convencerla, recuperar el control, pero lo que tu cerebro no te. Diciendo. En el momento en que reaccionas impulsivamente doble mensaje. Defensa tu corteza prefrontal se desconecta. Y el siente es cambio al instante. No de forma consciente, sino nerviosa del tono, del ritmo, de las microexpresiones. Es don del estoicismo se vuelve poderoso, no solo como. Aunque pensadores como Marco Aurelio y Epicteto lo expresaron con brillantes, sino como dominio del sistema nervioso y el control emocional no es. Y la es atractiva por comunica seguridad, competencia y poder interno, ahora. Entremos en las frases, recuerda no es la frase, es el sistema nervioso que la sostiene, frase no entiendo, eso es todo, dos palabras, entiendo, simple, casi ordinaria, pero poderosa cuando se dice desde la calma, concepto la emotional comunica fuerza no. Te han condicionado a creer que estar de acuerdo es debilidad. No lo es cuando dices entiendo sin defensividad, sin sarcasmo, sin intentar corregirla. Comunicando estabilidad emocional. Y eso. Provoca. Desactiva la escalada. Cuando ella. Activada emocionalmente tal vez molesta o frustrada su. Disparando. Sus estima nervioso. Elevado, y el corte solamente, si contradicas. Se intensifica, pero cuando dices entiendo con tono estable y lenguaje corporal relajado. Se activa su corteza prefrontal ventromedial isa. Integra. Y. Calma la. Reduce literalmente la amenaza. Esto coincide con principios de la terapia cognitivo-conductual cuando la experiencia emocional es reconocida, mental la flexibilidad cognitiva micro. La vez que ella expresa. No te defiendas durante 10 segundos, respira lento, luego con calma, entiendo por. Eso. Sentarse. Sin arreglar, sin justificar, has una pausa. Dije que el silencio haga el trabajo, frase 2, no tengo prisa, esta cambia completamente la. No tengo prisa, concepto la. 10 casas repeli, la abundancia tranquila atrae.
Cuando persigues cuando presionas por claridad, etiquetazo seguridad tu sistema nervioso comunica urgencia, while urgencia se percibe como inseguridad, so activa mecanismos de social en su cerebro especialmente en la corteza prefrontal. Pero cuando dices no tengo prisa, comunicas algo profundo. El mecanismo, cuando te desprendes del resultado inmediato, tu cortisol disminuye, menos cortisol mayore el funcionamiento prefrontal piensas. Claro, hablas. Despacio te mueves con. Ella percibe eso. A. Del ritmo, del contacto visual, del tono de voz la. Polyvagal explica que un estado vagal ventral regulado comunica seguridad y confianza. No puedes fingerlo, tu cuerpo tiene que creerlo, micro. Antes de responder a un mensaje que te genera ansiedad, espera 90 segundos por 90 por la descarga de una. Intensa como la adrenalina dura aproximadamente entre 60 y 90 segundos, desde que tu cuerpo la procesa, luego responde desde la calma, y se surjuna. Sobre tiempos, de suavemente. No tengo prisa, me gusta que las cosas fluyan de forma natural, sin necesidad, esa estabilidad. Es rara, phrase 3, respeto 2. Es don del ego protesta, porque el rechazo se siente como amenaza. Pero hay algo fascinante en el cerebro cuando aceptas en lugar de resistir, cuando discutes o intentas persuadir, activas circuitos de conflicto, cuando aceptas voluntariamente la realidad. La corteza prefrontal y la anterior integran la experiencia emocional, la reduce la carga interna de. Este principio se relaciona con la terapia de y compromiso, la flexibilidad. Aumento a resiliencia. Ahora piensa en su cerebro, ella anticipa resistencia. Y en lugar de eso, recibe compostura, eso genera un error de. Su cerebro esperaba conflicto. Calma, los errores de. Aumentan la dopamina. No por la persigas, sino porque mostraste fortaleza inesperada, concepto, la no resistencia comunica alto valor interno, y. Genera? Te percibe emocionalmente inquebrantable, y eso es profundamente atractivo. Micro. Si cancela planes o estabilizan. Respond, respeto 2. Te funciona major, y luego. Con tu vida, sin tono pasivo-agresivo, sin resentimiento oculto, tu sistema nervioso debrailmente soltar no fingir, por la autenticidad. Se percibe a nivel nervioso, ahora. Puede que. Pensando, son solo phrases? No son contenedores, while oculos lina es tú. Y el cerebro masculino y el control emocional tu cerebro. Decido para actuar bajo. Muscular. Modo. Pero la. Emotional require que la corteza prefrontal regule la reactivated. Eso es neuroplasticidad, cada vez que haces una pausa en lugar de reaccionar. Fortaleces conexiones. Entre la corteza prefrontal y la. Con el tiempo, reduces tu reactivated basal, te vuelves. Calmado por defecto, y esa calma se convierte en identidad. While la identidad estable es atractiva porque se siente segura, lo que realmente ocurre en su. Aclaremos algo con cuidado, la femenina no es. Es alta sensibilidad social, en promedio, las mujeres muestran mayor. En redes de procesamiento emocional y neuronas espejo, eso significa que detecta incongruencias. Si tus palabras dicen calma pero tú. Tensalo nota. Si tu mensaje dice confianza pero fue enviado impulsivamente lo siente, su sistema nervioso busca coherencia, while la coherencia genera confianza, la verdad oculta recuerdas lo que dije al inicio. Ninguna frase funciona por las palabras, funciona por el sistema nervioso que la respalda. Las tres frases entiendo.
no tengo prisa, respeto tu. Comunican el mismo mensaje profundo, soy emocionalmente autosuficiente, no. No distante, autosuficiente. Cuando ella percibe que no necesitas controlar sus decisiones para sentirte stable. Su cerebro se relaja, se siente segura, y la seguridad aumenta. Porque el deseo flores donde libertad sin amenaza, quiero que te cuides con esto. Y el control emocional no es apagar lo que sientes, es metabolizarlo, respirarlo. Permitir que tu corteza prefrontal. En lugar de tu. Es fuerza sin necesidad, presencia sin. Respira ahora. Exhala lento, esa estabilidad que sientes. Easy es el arte, no la frase, la. Y cuando tu sistema nervioso habla antes que tus palabras. Ella escucha, no porque manipulada, sino porque el poder tranquilo es. Convincente siempre lo ha sido, y siempre lo